අපින් පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන සමුළුව මේ දවස්වල තියෙනවා. Boost your life. Be 5G ready. The Dialogue 876 5G smartphone. මානවිකම් විමර්ශන සැසිය ගැන ශ්‍රී ලංකා post to any external mechanism වාර්තා කරන්නේ විදේශගත යාන්ත්‍රණයේ කිසිම බාහිර යාන්ත්‍රණයකට ලංකාව කැමති නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කළා තිබෙනවා. සැසියේදී ඇමති විජිත හේරත් කළ ප්‍රකාශය මේ ගෙනෙන්නේ මානවිකම් විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් සැසිය පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී ලංකාවේ ස්ථාවරය සමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මෙරට සිවිල් යුද්ධය පැවති කාලයේදී සිදුවායයි කියන මානහිමිකම් කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා බාහිර මැදිහත් වීම හෝ යාන්ත්‍රණ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව වගවීමේ ක්‍රියාවලියට කැප වී සිටිනවා. දේශීය යාන්ත්‍රණයක් කරා මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා අද දවසේ දිනවෙන පුවත්පතේ සිරස්තලේ වාර්තා කළා තියෙනවා. මංගල සමරවීරට වඩා නම් විජිත හේරත් හොඳයි කියලා තමයි මේක බලනකොට කියන්න තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මොනවද ඇත්තටම කියලා තියෙන්නේ අමාත්‍යවරයා කියලා අපි බලමු දැන්. The government is in the process of repealing the PTA and introducing new counter-terrorism legislation. Amendments are being formulated through consultations to the Online Safety Act. The government continues to strengthen the domestic reconciliation mechanisms by guaranteeing their independence and the necessary financial and human resources allocations. Respecting the right for truth and justice, the government has allocated required resources for excavations at the Chemmani grave site which are being carried out under judicial supervision. The government is committed to advancing accountability through credible domestic processes. Recent decisions by the Sri Lankan courts demonstrate the independence of the Sri Lankan judiciary. Mr. President, developments within less than a year clearly demonstrate our genuine commitment and determination to protect and promote the rights and well-being of all Sri Lankans through our domestic processes. Therefore, the government is opposed to any external mechanism imposed on us, such as the Sri Lanka Accountability Project, which serves to create divisions and complicate the national reconciliation process underway in Sri Lanka. We are committed to working towards a country that respects and celebrates the diversity of its people in line with our domestic legal framework. කෙසේ වෙතත් මේක ගැන කතා කරන වෙලාවෙ ඉතින් තමන්ගේ සංචාරයේදී සංචාර මානවිකම් කොමසාරිස් ගිය මානවිකම් කොමසාරිස්ට ඕන කරන සංචාරය. ඉතින් වෝල්ට් ටක් ගිය මේ සංචාරය සම්බන්ධයෙන් 60 වෙනි මානවිකම් සැසිවාරයේදී මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. During my visit, I witnessed the continued suffering of victims of human rights violations and abuses. At a mass grave site, Chemmani, I met a family who were searching for and grieving the loss of a loved one. My report recommends setting up a dedicated judicial mechanism with an independent special counsel to look into violations of international human rights and humanitarian law over previous decades. I urge immediate and sustained action to address deaths in custody and torture, which remain systemic issues. And I strongly encourage legislative reform in relation to counter-terrorism and civic space. Despite the government's commitment to repeal the Prevention of Terrorism Act, arbitrary arrests and detentions under the law continue. I urge the government to impose an immediate moratorium on the use of this act. My report also calls for the amendment or repeal of other laws or proposed laws that restrict fundamental rights, civil and political rights. These include the Online Safety Act, the International Covenant on Civil and Political Rights Act, the draft NGO Bill, and the draft Personal Data Protection Act. මේ සමග තමයි අද දවසේ වාර්තා කරන්න ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් දෙකම එකක් තමයි මෝර්නිං පුවත්පත අද වාර්තා කරලා තිබෙනවා මේ දේශීය යාන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ අදහස් පළ කරලා තිබුණා accountability process only via domestic mechanism ශ්‍රී ලංකාව කරන ප්‍රකාශය අද වාර්තා කරනවා වුණොත් ඒ අතරතුර ඊයේ ජිනීවා මානවිකම් කවුන්සිල් ඉදිරිපිට LTT හිතවාදීන් සුපුරුදු විදියටම ශ්‍රී ලංකාව යුද අපරාධ කරලා තියෙනවා කියලා හමුදාව යුද අපරාධ කරලා තියෙනවා කියලා චෝදනා එල්ල කරමින් විරෝධය පළ කරමින් බැනර් ප්‍රදර්ශනය කර තිබුණා. අපි එය බලාගෙන විරාමයකට යමු. මම හිතන්නේ මේ අනවශ්‍ය දේවල් මට පේන විදිහට ලංකාවේ උගත් බුද්ධිමත් දෙමළ ජනතාවට මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙමළ ජනතාව රවට්ටගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජීවත් වෙන බඩගෝස්තරවාදී බෙදුම්වාදීන් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ සැරේ ලොකු ප්‍රතිචාරයක් දෙමළ ජනතාවගෙන් මේගොල්ලන්ට ලැබිලා නැහැ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.